کنفرانس روز جهانی زن، بروکسل و اشرف 3. پیش به سوی یک جمهوری دمکراتیک، پیشتازی زنان ایرانی در صف مقدم. سخنرانی‌های اوس ماریا کلولند، اینگیارد اسکاو، کیرا رودیک، رومان آتاباک، دکتر نجات السعید، خزامی العفیف، سروناز چیتساس، زینت میرهاشمی. اوس ماریا کلولند، وزیر فرهنگ پیشین نروژ. زنان ایرانی با وجود رنج‌هایشان هرگز تسلیم نشدند و به عدالت‌خواهی ادامه دادند. به زنان کانون‌های شورشی نگاه کنید، به رهبرتان خانم رجوی نگاه کنید که سنگینی این مبارزه را به دوش می‌کشد. Dear friends, my name is Åse Kleveland, former Minister of Culture in Norway and a part of the Labour Party of Norway. And today I would like to salute your struggle and battle over 40 years in this movement to achieve a secular and democratic government with full respect for gender equality and human rights. The criteria of democracy and progress in any society is measured by women's status and active participation. Participation in decisions of great importance to us all. On one hand, we are witnessing a fundamentalist regime. On the other hand, we see women as a force that believes they can change the system. And as we speak, many women fight for their freedom. So many suffers, so many are punished, and a number of women have even died for a better Iran. Maryam Rajavi has planned for the future of Iran to be free from discrimination, where men and women are equal. We must help women achieve equal freedom and rights. We must stand in solidarity with women all around the world. Iranian women play a significant role in freeing Iran. They are heading this march, and Iranian women have been speaking out that equality without justice and democracy is impossible, in fact. But thanks to all those brave women I salute here, they have stepped into action with the power of change. We have seen it all demonstrations taking place in Iran. Iranian women never gave up despite their sufferings and continued to demand justice. Look at the women of the resistance units and look at your leader, Mrs. Rajavi, who is carrying the weight of this fight. Thanks to you, all Iranian women. I congratulate you with the celebration of the International Women's Day, and I can see the dawn of a new world in Iran. All the best luck. اینگیارد اسکاو، نماینده پارلمان نروژ.
زنان و مردان شجاع ایرانی در اعتراض به تهدیدات رژیم به خیابانها آمدند. کشوری که به زنان احترام نمیگذارد مانع آینده خودش است. My name is Ingjerd Skau. I'm member of the Standing Committee of Foreign Affairs and Defense, and I'm also chairing the delegation to the Council of Europe on behalf of the Norwegian Parliament. We are watching the situation in Iran. For too long, the regime has undermined basic human rights of its citizens. We have seen with horror the prosecution and violence inflicted to those who take to the streets to demonstrate. Mahsa Amini's death has spurred demonstrations against the regime in Iran and garnered attention worldwide to a degree that we have not seen before. Brave women and men have taken to the streets in defiance to the threats against them. We owe her to remember her name and fate and to continue to support those who protest in her memory. A country that is not respecting its women is hampering its own future. کیرا رودیک، نماینده پارلمان اوکراین، رهبر حزب هولوس صدا، نایب رئیس اتحاد لیبرال‌ها و دموکرات‌های اروپایی. سال گذشته من این افتخار را داشتم که با خانم رجوی در اشرف ملاقات کنم و خیلی نگران بودم که این مبارزه چقدر طول می‌کشد و چقدر می‌توانیم آن را حفظ کنیم و آیا قدرتی در دستانمان برای پیشبرد آن داریم یا خیر. او یک چیز به من گفت: ما می توانیم و باید. Dear distinguished guests, dear Mrs. Rajavi, dear people of free Iran, dear women on the streets of Iran, I greet you. I am Kira Rudik, member of Ukrainian parliament and leader of the political party Voice. I am speaking from Kyiv, Ukraine. If you are looking at the past year, you would call it a year of fight for freedom. Because last year, the world have seen an enormous amount of people willing to fight and die for the values that they believe in and also for the freedom of their nations. These are people of Ukraine and people of free Iran. Last year, we have seen what happens when tyranny decides to destroy you, to take you to the ground, and to strip you of your rights as a human being and as a nation. We have seen what happens when a person and a nation says no. We are not going to be destroyed. We are not going to be forgotten. We are not going to stop. We are going to fight. Moreover, we are going to win. Last year, I had the privilege to meet Mrs. Rajavi in Ashraf. And I was so worried of how long the fight would take and how long we can sustain it, and if we will have power in our hands to go forward with it. She told me one thing: we can and we must, because we can and we must fighting for our future, for our freedom, for the human rights. I bow to you, women of free Iran, for your ability to fight for what you believe in. I know it in my heart what the courage and power it takes to stand up to the tyranny and oppression and put everything that you have on the line, because there is something much more important than your life and much more important than everything else. It's something that you believe in. It's a freedom that we are fighting for the next generations. It was incredibly important for us to know that we are not alone in this fight, that there are people of the whole world
standing with us, supporting us. Dear women of free Iran, I want to tell you, you are not alone. We are supporting you. We are standing with you. We are standing together in this fight. And I am absolutely sure that we will prevail. Because what the history tells us, that tyrannies fall, that freedom prevails. Thank you so much. Glory to Ukraine. Glory to free Iran. رومانا تاباک، نماینده پارلمان اسلواکی: در کنار همه شما که از مدافعان سرسخت حقوق زنان در ایران بوده اید ایستاده‌ام. از شجاعت زنان ایرانی در شگفتم. Salam. On International Women's Day, I stand with all of you who have been vocal advocate for women's rights in Iran. My heart pains to see the beautiful faces of Iranian women and children who have been killed in the streets or in prisons. But at the same time, I'm in amazement of the bravery of Iranian women. As a single mother, politician, former professional tennis player, I was terrified when I heard about the tragic execution in 1988 of Forozan Abdipur. She was member of national volleyball team, a talented athlete and kind-hearted human being. Many other Iranian athletes during the past 4 decades reminds me of the legacy and duty of champions to use the power of sports to bring people together and inspire positive change in the world. Today, women in Iran are fighting to enter sports stadiums to watch games. While we celebrate the advances of women in sports, political and social leadership, we do remember all victims who stood against violence and discrimination. I condemn and call for the end to rape, torture, and beatings in Iran's prisons and moratorium on death penalty of activists. At the same time, their courage and resilience in the streets and prisons inspire us to stand by the side of Iranian people and Iranian women who are striving towards a future where everyone has the freedom to pursue their dreams. I support the right of women to freely choose their clothing and covering and participate in all instructional, educational, athletic, and artistic activities without facing any form of discrimination. This is the framework necessary for achieving true gender equality, empowering women to take an active role in shaping the future of their country. There is no excuse for abuse. Happy International Women's Day from Slovakian Parliament. Don't forget, you are kind, you are smart, and you are important. May God bless you and keep you safe always. دکتر نجات سعید از عربستان، نویسنده و استاد در دانشگاه ابن زاید امارات متحده عربی. مشکل اصلی که زنان ایران و بقیه مردم ایران با آن مواجه هستند این است که این رژیم یک رژیم تئوکراتیک است. تغییر در اینجا به معنای پایان نظام است. I want to congratulate the Iranian women in this Women's Day, and to congratulate all women in general on this Women's Day, 18th of March, but specifically with the Iranian women because of their struggle of fighting a brutal and misogynist regime.
The main problem that the Iranian women are facing, and the rest of the Iranian people too, that this regime is a theocratic regime. What most countries in the West couldn't comprehend, that Iran under the Khomeini regime is an Islamic revolution first and an Islamic republic second. So, and this was clear even from the election. The election, or in other words, the selection of Ibrahim Raisi to the presidency, is evidence that the state exists to perfect the revolution. It's not the revolution to perfect the state, it's the other way around. He was selected because his qualifications are compatible with the supreme leader, Ali Khamenei, requirements, not only for being a president, but also as a potential successor. His commitment to the revolution is clear. We all know Raisi's history when he worked in Iran's judicial system as prosecutor in the early 1980s and oversaw the deaths of thousands of political prisoners. So accordingly, that's why we see this brutal treatment of people and women who want to modify the system, because change here means the end of the system. So it's not only if that was a regular political regime, not theocratic, they might take it, because what women are asking for their basic rights. But they couldn't take it easily because they know that this is going to be a shake into the whole revolution system. So when women in Iran are asking for freedom of choosing one's clothing, for example, which is a very simple right, it is dangerous to the regime. So changing that image of how the mullahs want women to look like means shaking the revolutionary system. So that's why here they are brutal towards women when they ask for simple right like this. Accordingly, I congratulate again Iranian women for their bravery. Regime that considers any modification or change towards women's rights, even in simple requirement as the freedom of choosing women's clothing, means end. We all here support Iranian women in the struggle. It is not easy struggle, this is a fact, but definitely it needs a global support, and with this support, Iranian women can fulfill its goal. خزامی العفیف از اعضای ارشد ائتلاف ملی سوریه. زنان ایرانی از سوابق مبارزاتی شگفت‌انگیزی برخوردارند که می‌توان آن را در شورای مرکزی سازمان مجاهدین خلق دید که نه تنها راه مبارزه برای زنان ایرانی علیه دیکتاتوری مذهبی ضد زن را هموار کرده‌اند، بلکه شاید برای اولین بار الگوی منحصر به فردی برای نقش رهبری زنان ارائه دادند. این واقعیت در نقش خانم مریم رجبی به عنوان رئیس جمهور منتخب مقاومت ایران برای مرحله انتقالی متبلور شده است. زنان مجاهد خلق مسلمان هستند و علیه فاشیسم حاکم که در پوش دین حاکمیت می کند می ایستند و 40 سال است که مقاومت و مبارزه می کنند. ما خواهان بازگشت به دیکتاتوری شاه نیستیم، بلکه خواهان دموکراسی و آزادی هستیم. مساء الخير وكل عام والمرأة الإيرانية بألف خير. المرأة التي كانت وما زالت تناضل وتنتفض من أجل حقوق الشعب الإيراني في تغيير المصير بنفسه وإسقاط نظام الملالي القمعي الذي يضطهد النساء بكل الوسائل، لأنه يرى حرية المرأة ووعيها مرادفا لتدمير كيانه، فنراه يستخدم جميع الوسائل القمعية بأقصى الطرق، من فرض الحجاب ومن جعل الإسلام والدين الشيعي وسيلة لقمع الناس. هذا النظام الذي أعدم عشرات الآلاف من النساء في هذه السنوات 40، من مراهقات صغيرات إلى نساء يبلغن 70، ولم يتوانى عن ارتكاب جرائمه وعن قمع شعبه وخصوصا النساء منهم. ومن وسط هذه الظلمات
أشعل عزم المرأة الإيرانية شموع الأمل لتحقيق الحرية والمساواة وتغيير العلاقات السياسية والاجتماعية. هذا الأمل قائم على شجاعة المرأة الإيرانية وعزيمتها وعلى إضمحلال النظام الذي هو في وضع يسمح بإسقاطه. لهذا نرى النساء من مجاهدي خلق وهن نساء مسلمات يقفن ضد هذه الحكومة وضد الفاشية التي تحكم تحت ستار الدين، وهن يقاومن ويناضلن منذ 40 عاما، وهن يرفعن شعار لا نريد شيئا من هذا النظام بل نريد الإطاحة به، لا نريد العودة إلى ديكتاتورية الشاه بل نريد الديمقراطية والحرية، لا نريد ولاية الفقيه بل نريد حكم الشعب في جمهورية تعددية. كل هذه المطالب والكثير غيرها قامت المرأة الإيرانية بحمل لوائها، فكان لها ذلك السجل النضالي الرائع الذي يمكن رؤيته في المجلس المركزي لمجاهدي خلق، المكون من نساء مجاهدات يخضن مقاومة وطنية ضد نظام الملالي القمعي المقارع للمرأة، بالإضافة إلى مجموعة من النساء الصامدات المناضلات اللواتي يقاومن في السجون في جميع أرجاء إيران. لأخواتي المجاهدات في حركة مجاهدي خلق، إذا قلت وأكدت بأنهن لم يفتحن درب النضال للمرأة الإيرانية ضد الدكتاتورية الدينية المعادية للمرأة فحسب، بل ولربما لأول مرة قدمنا نموذجا فريدا للدور القيادي للمرأة، ونرى هذه الحقيقة متجسدة في دور السيدة مريم رجوي بصفتها الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية للمرحلة الانتقالية، حيث أقدمت السيدة رجوي في مسار نضالها لأكثر من 4 عقود على تربية جيل من النساء المؤهلات لقيادة الثورة الإيرانية المستجدة، واللواتي يحملن مسؤوليات جسام سواء في المجلس الوطني للمقاومة وكذلك في منظمة مجاهدي خلق. إن الشارع الإيراني المنتفض رجالا ونساء يجد في القيادة النسوية خير ضمان للحفاظ على المسار الديمقراطي ولتطبيق بنود خطة النقاط 10 التي أعلنتها السيدة رجوي لإيران المستقبل. والسلام على آلاف النساء اللواتي نهضن في الانتفاضات والحراكات والاحتجاجات ضد نظام ولاية الفقيه، وكل عام أنتن والشعب الإيراني المناضل بألف خير وشكرا. سروناز چیتساز، مسئول کمیسیون زنان در شورای ملی مقاومت ایران. Dear guests, ladies and gentlemen, dear friends, we welcome all of you and congratulate you on International Women's Day. Celebrating this occasion and honoring an annual meeting is a tradition of the Iranian resistance. This year we honor this occasion while the people of Iran have been involved in an uprising for more than 5 months. The uprising began due to the crime committed by repressive forces of the regime against a young Kurdish woman named Mahsa Amini, who was murdered on the bogus charge of malveiling. The heinous crime was a start of protests that quickly spread to the entire country and caught the attention of the world, and the presence and active role of women and girls in all scenes and their courage, guidance, and leadership in many of these scenes have been particularly noteworthy. The world has praised their bravery. Because 43 years of operation, Iranian women have a leading role in the movement against the misogynist regime in its entirety. As a result, the slogans on the pavement have turned into death to dictator, death to Khamenei. However, this was not simply a reaction to current events. Iranian women have a long history of a struggle during the era of the mullah's rule.
After the overthrow of Shah's dictatorial regime, hundreds of thousands of women, led by PMOI, began to expose the repressive policies of a mullah's regime. Despite facing harassment, women actively participated in all meetings, gatherings, and political and electoral campaigns of the resistance for 2.5 years. On June 1981, when Khomeini ordered the killing and suppression of all PMOI and other political groups, many women were arrested alongside men and imprisoned. They were subjected to the most severe forms of tortures by executioners who targeted them twice as hard for being women. Despite all of this, many of these women who survived the regime's prisons and torture centers went to Ashraf along the Iran-Iraq border and joined the National Liberation Army of Iran. It could be said that this was the army where women fought side by side with men on the front line against the repressive forces of the regime, especially the Revolutionary Guard. After Mrs. Rajavi was elected as the General Secretary of the PMOI, there were profound changes in the structure of the organization. PMOI women made up 30% of the Mujahideen membership, but were not in decision-making or senior positions. However, following internal developments, women made up 51% of the executive committee, which was the highest decision-making body of the organization at that time. The significant development, which was not formalistic in any way, occurred amidst a serious struggle with religious fascism. It helped to remove historical, cultural, and ideological obstacles that existed within the organization and among the PMOI women themselves, as well as among the men. For the PMOI, which was engaged in war with the mullahs' misogynist regime, it was clear that without a woman playing a role and being empowered and promoted, for which they were fully qualified, it would have been impossible to overthrow the Iranian regime and establish democracy. It was in this light that the issue of women and the resistance movement approach to the position of women within the organization became a fundamental issue. We believe that fighting against the religious dictatorship is the key to achieving real equality for women. We have turned the issue of equality from mere words and slogans into a reality. And this has been possible because we have linked the fight for women's rights with the fight against the ruling theocracy. We firmly believe that the political demands of our people cannot be realized without overthrowing this regime, and that defending women's rights requires determination and a commitment to this goal. Furthermore, we believe that the rights of different classes and nationalities, as well as of national interest, can only be realized by overthrowing the regime. By underscoring these foundations and beliefs, our resistance movement presented the path to an all-out resistance against the misogynist policies of a clerical regime. The leading and impressive role of women in the uprising is a result of this 44-year struggle. Naturally, the indispensable role of Mrs. Rajavi, the NCRI president-elect, in achieving women's equality and the empowerment of all women is outstanding. She paved the way for all women to participate because she believed that all women can and must break free from the shackles of patriarchal culture
that has prevailed for centuries. Her motto of "We can and we must" started from this point, igniting a battle to revive the true identity of women, which required an intellectual renaissance that started within women but extended to men as well. Of course, all these developments and changes were not achieved overnight, but rather they were results of months and years of serious and exhausting efforts. I would like to conclude my speech concerning yesterday's decision by Belgian Constitutional Court on transferring the Iranian regime terrorist diplomat, which will be examined by another court. As Mrs. Rajavi has announced, we sympathize with the family of Olivier Van Castile and demand the immediate release of him and other hostages. We fully understand the pain and suffering of the families of the hostages with all our hearts, and we do everything we can to free them. But unfortunately, in the last 43 years, for every hostage who is exchanged or freed with incentives, this regime has taken or killed at least 2 new hostages. If the regime claims in case of Assadi's release, it would not take any more hostages, as Mrs. Rajavi has already announced, the process would be simple. They can commit and oblige in an official document before United Nations to release Mr. Van Castile and the rest of the hostages this very day, and not to take any hostages from any country under any circumstances, and that they will not carry out terror and explosions in foreign countries. Once again, on the occasion of International Women's Day, I thank you all for your participation. Thank you. زینت میرهاشمی، سردبیر نشریه نبرد خلق، عضو کمیته مرکزی سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران و عضو شورای ملی مقاومت. مرسی. خانم رجوی عزیز، درودها و سلام‌های صمیمانه و از ته قلب من رو بپذیرید. و درود به شما و دوستان عزیز و به زنان انقلابی همرزممون در اشرف 3. من میخوام یک جمله به این زنان بگم. میخوام بگم که درود به شما که علی‌رغم تبلیغات و حجم سنگینی از طرف رژیم ولایت فقیه و همسویان آن به شما میشه و شما همچنان مقاومت در سنگرتون هستید و اینکه به جایی که به هدفهای شما، به اندیشه‌های شما فکر بکنند، بند میکنند به حجاب شما و این حجاب مشکل میدونن. میخوام بگم مشکل خودشونه، نه مشکل حجاب شما برای این انقلاب. روز چه با حجاب چه بی حجاب پیش به سوی انقلاب. ببینید، روز جهانی زن رو به همه کسانی که برای برابری، آزادی و رفع تبعیض جنسیتی پیکار میکنن تبریک میگم. به زنان زندانی سیاسی درود میفرستم و از مقاومت آنان ستایش میکنم و به اونها میگیم شما
افتخار مردم ایران هستید، زنان زندانی سیاسی. سلام و درود به رزمندگان کانون‌های شورشی، به ویژه زنان شورشی که علیه همه اشکال ستم به پا خواسته و در صف اول مبارزه علیه استبداد مبارزه می کنند. امسال روز جهانی زن را در شرایط خاصی ما برگزار می کنیم. قلب انقلاب همچنان می تپد و آتش قیام بیش از 5 ماه است که همچنان شعله‌ور است. جرقه خیزش‌ها و قیام‌های سال 1401 با قتل حکومتی یک زن، مهسا امینی ژینا، آغاز شد و اکنون صدای انقلاب مردم ایران و نقش برجسته زنان به گوش جهانیان رسیده است. خیزش‌های مردم ایران توانست سیمای درخشان جنبش رهایی بخش مردم ایران را در مقابل چشم همگان قرار دهد. توانست شجاعت، همبستگی و ایستادگی زنان در برابر ارتجاع حاکم را به همه نشان بدهد و توانست چهره ضد انسانی و جنایتکارانه استبداد مذهبی حاکم را بیش از هر هنگام افشا کند. جنبش انقلابی که در بطن جامعه ایران جریان دارد، جنبشی از جنس انقلاب است و خواسته‌های مشخص دارد. مقاومت زنان همواره چالش جدی برای حکومت بوده و هست. طی 44 سال هیچ قانونی در جهت بهبود موقعیت زنان تغییر و یا به تصویب نرسیده است. بستگی به اینکه کدام باند حکومتی و کدام آخوند در صندلی قدرت نشسته باشد، حجاب اجباری شل سفت میشه بدون اینکه ذره‌ای در اساس اجباری بودن آن تغییری صورت گرفته باشه. از تبعیض‌های بیشمار در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می‌گذرم که ورود به آن نیاز به زمان زیادی دارد. گفتند و می‌گوییم که رهایی جامعه مستلزم رهایی زن است و در شرایط کنونی ایران باید تأکید کنیم که رهایی زنان از بردگی و تبعیض تنها با سرنگونی کامل استبداد دینی حاکم محقق خواهد شد. از این رو جنبش رهایی زنان با جنبش ضد دیکتاتوری برای سرنگونی حاکم پیوند جدایی ناپذیر دارد. تأکید می‌کنم پیوند جدایی ناپذیر دارد. این واقعیت را کف خیابان با شعار چه با حجاب چه بی حجاب پیش به سوی انقلاب نشان داد. در رابطه با حقوق زنان ما امروزه با 2 دیدگاه ضد زن روبرو هستیم. یکی دیدگاه حکومت، چه اصولگرا و چه اصلاح طلب است که در دفاع از نظام و قوانین آن به نهادینه شدن تبعیض جنسیتی طی 44 سال کمک کردند. دومین دیدگاه طیف طرفداران نظام گذشته یعنی مدافعان سلطنت پهلوی هستند که بر بستر خشونت و ارتجاع حکومت فعلی با تحریف تاریخ خواسته‌های جنبش زنان را محدود به لغو حجاب اجباری کرده و می‌خواهند بردگی با نشان تاج را به زنان هدیه کنند. استثمار زنان زحمتکش در کارخانه‌ها، زنان کرد و بلوچ، زنان عرب، زنان در دروازه‌غار و حلبی آباد، کودکان دختر گرسنه‌ای که در کلاس درس حاضر می‌شدند در محله‌های زحمتکش، در محله‌هایی که چیزی برای زندگی نداشتند.
آره، اینها از جمله زنان کشور در زمان محمد رضا شاه محسوب نمی‌شوند و حقی نداشتند، همانطور که امروز هم از نگاه آنها به حساب نمی‌آیند. آن چیزی که در کف خیابان‌های ایران، در حرکت‌های اعتراضی معلمان و کارگران، در زندان‌های جمهوری اسلامی می‌گذرد، آن چیزی نیست که سلطنت طلبان بتوانند مصادره کنند و برای آن دست به هیاهو بزنند. اعتبار مبارزه 100 ساله زنان برای برابری و آزادی بیش از آن است که دیکتاتورها و مستبدان بتوانند آن را مصادره کنند. قدمت جنبش زنان علیه تبعیض و نابرابری و علیه هر نوع ستم پیش از آن و عمیق‌تر از آن است که شیفتگان رضا شاه بتوانند با تحریف تاریخ و اشاعه دروغ آن را به ابتذال سوق بدهند. به گمان من در این دیدگاه برابری زن و رفع تبعیض جنسیتی مهم نیست. زن مانند ابزاری برای کسب قدرت و برگرداندن تاج به جای عمامه هست. این را از نگاه و رفتار تبعیض آمیز آنها نسبت به طیف گسترده زنان کمونیست، زنان مجاهد، زنان زندانی سیاسی مقاوم میتوانیم ببینید. ببینید چه نگاه ضد زنی نسبت به اینها دارند. موضوع حقوق زن از دیدگاه شورای ملی مقاومت به مثابه آلترناتیو دمکراتیک و پردوام در برابر رژیم فلات فقیه در برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی آمده است. تضمین آن دخالت بیشمار زنان مبارز در مقاومت سازمان یافته و نقش مداخله گرانه آنان در عالی ترین شکل یعنی رهبری است. اما از دیدگاه سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران، تشکلیابی زنان در مبارزه برای رفع تبعیض جنسیتی امری ضروری است. رفع تبعیض جنسیتی ارتباط مستقیم با ستم طبقاتی داشته و در نتیجه مبارزه زنان برای رهایی تا رسیدن به سوسیالیسم و عدالت اجتماعی در شکل‌های مختلف بستگی به ساختار هر جامعه همواره جاری خواهد بود. سپاسگزارم از شما که این فرصت رو به من دادید و شما هم به من گوش دادید. موفق باشید. تشکر.